Constitution's 131st Amendment Bill 2026, called as the Women's Reservation Bill 2026, coupled with the delimitation drama. Sir, your delimitation agenda, masked as the Women's Reservation Bill, is the loudest political statement by the BJP and Modi government that you have already lost the 2029 elections. You cannot win the game, so you are just trying to change the rules. But we won't let you do that. If women reservation is your niyat, we would like to say that we are ready now here on this very floor, sir. Sir, the present government only has a wafer-thin majority. In the last elections, the BJP was not fighting an opposition, but their fight was against the constitution. The ordinary citizen of this country still believe whenever they fail in the judicial system, whenever they fail in front of the election commission, they rely still on the constitution of our country. And that constitution is being tweaked by this government. That is where we are opposing this bill. The bill is a blatant attack on the constitution of our country. Sir, the bill is a blatant attack on the cooperative federal structure of India. Sir, this is not just a women reservation bill. This is a constitutional redesign disguised as empowerment. The women reservation bill is merely a Trojan horse. Why are we making women reservation conditional? Why must Indian women wait for delimitation, for a census, for a political process? Empowerment delayed is empowerment denied. If the intent is genuine, why is the delimitation not clearly defined in the bill? Where is the guarantee? Why is delimitation not? Why is the share of the states remains protected? The Prime Minister of India said that no state will lose its share. Then why is that assurance not written in the bill? Not written in the law? Why should we trust him, sir? We were all told that 15 lakh हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे. किसी को मिला है इधर 15 लाख? भैया सब मैं वीडियो भेजूंगा आपको. सर मैं आपको सर मैं आपको व्हाट्सएप कर लूंगा, वो वीडियो भेजूंगा आपको. सर, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला काला धन वापस लाएंगे, उसमें से सब बैंक अकाउंट में अब सिटीजन्स ऑफ इंडिया को 15 लाख मिल जाएंगे. सर, आई विल गिव यू द डिटेल्स. सर, so why should we trust him? That is not how democracies work. India made a promise in 1976 that the states which controlled population would not be punished. Sir, that was a promise, not politics. It was fairness. States that invested in education, healthcare, and women's empowerment reduced population growth. And today, those very states are losing. Those states which took risk are losing representation. So what are we telling India? That progress will cost you? That progress will cost power? Even Atal Bihari Vajpayee ji understood this danger. That is why the government extended the freeze on delimitation in 2001. So the states that invested in human development would not be penalized politically. That was statesmanship, not strategy. Yes, countries like the United States used the population for representation,
but their development and population move together. In India, development reduced population growth. So applying the same formula here does not produce fairness. It produces an imbalance. Delimitation is not just arithmetic, it's power. It decides who speaks louder in the house and whose voice becomes smaller. And when the power shifts without safeguards, democracy doesn't break one day. It tilts slowly. Do not link women's rights to a process that can reshape the federal balance. Please conclude. Do not make women wait, sir, concluding, for political convenience. Give women representation today. Protect federal balance in law. And do not mix the two and at the cost of India's future. Support for women's reservation is unanimous, but for the concern for delimitation, sir, is national. Sir, I would just like to conclude with one small example. When these bills are clubbed in a constitutional manner, in 2020, there was a bill introduced in this August House which took away the microscopic minority rights, which was called as an extension of the SC/ST law, but it denied the rights of a microscopic minority called the Anglo-Indian community, sir. Yes, sir. Sir, this is a classic example why we shouldn't club these laws together. That is why we are strongly opposing the law and the delimitation and the reservation process. Mananiya Thank you, sir. Srimati G. Thanuja Rani ji, Honorable Member Shri Haibi Eden ji, you mentioned about 15 lakh rupees, please, and you also mentioned that you will show the evidence. Please provide the evidence, otherwise it will be deleted from the record. Madam, please go ahead. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక గిరిజన ఆడబిడ్డకి ఈ పవిత్ర మహిళా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్లు మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సమాజంలో మహిళలు వెనకబడి ఉన్నారని అనుకునే సమయంలో ఒక గిరిజన మహిళ ఇంకెంత వెనకబడి ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. అట్లాంటి నేపథ్యం నుండి నన్ను ఈ గౌరవ సభకు పంపించిన గత ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, అరకు పార్లమెంట్ ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సార్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు దేశంలో మహిళల యొక్క భవిష్యత్తును మార్చే ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం అని చెప్పడానికి సందేహం లేదు. ఎత్ర నార్యేషు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతః అంటే ఎక్కడైతే మహిళలు గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు కొలువై ఉంటారు. మన సంస్కృతిలో మహిళలను ఒక శక్తి స్వరూపిణిగా భావిస్తాం. 33% ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ద్వారా మహిళలకు గౌరవం ఇచ్చే ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. మహిళల హక్కుల కోసం తరాలుగా ఎన్నో పోరాటాలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మహిళా సాధికరణకు కృషి చేసిన మహనీయుడు రాజ్యాంగ నిర్మాత అయిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన ఒక మాట, ఒక సమాజం ముందుకు వెళ్తుందో అంచనా వేయాలంటే ఆ సమాజంలో మహిళలు ఎంత ముందుకు వెళ్తున్నారో చూడాలి అని. ఈ మహనీయుడి యొక్క ఆలోచనలను ఆచరణలోకి పెట్టిన నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని చెప్పడంలో చాలా గర్వపడుతున్నాను. సార్, మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్ ని అందించాలనే ఆలోచించడమే కాకుండా 2019 నుండి 2024 వరకు అది అమలుపరిచి చేసి చూపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఒక మహిళను డిప్యూటీ సీఎం గా, ఒక మహిళను హోమ్ మినిస్టర్ గా, కేబినెట్ లో 4 మహిళలను మంత్రులుగా చేసి చూపించి మహిళల యొక్క గౌరవప్రదమైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు.
లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ లో నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో సర్వీస్ కాంట్రాక్టుల్లో 50% మహిళలకు అవకాశం కల్పించారు. అంతేకాక మహిళల కోసం అమలుపరిచే సంక్షేమ పథకాలు అమ్మఒడి, వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా ఇలానే పేద ప్రజలకు అండగా ఉండి ఇళ్ల పట్టాలు కూడా మహిళల పేరునే అందించిన ప్రజానాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని గర్వంగా చెప్తున్నాను. దిశ పోలీస్ స్టేషన్ ని స్థాపించి దిశ యాప్ ద్వారా మహిళలకు రక్షణ కల్పించారు. ఆర్థిక సామాజిక వర్గాలలో మహిళలు బలోపేతంగా ఉండాలని చెప్పి ఎన్నో కార్యక్రమాలు అమలు పరిచారు. 2019 నుండి 2024 వరకు ఈ పీరియడ్ లో మహిళలు స్వర్ణయుగంగా మార్చారు. అంతేకాక మహిళలు ఆత్మవిశ్వాసంతో గౌరవంతో జీవించేలా చేశారు. చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రస్తావిద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. దేశంలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వచ్చిందని మహిళలందరూ ఆనందించే ఈ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలపై దాడులు పెరుగుతుందేమోనని ఆందోళనగా ఉంది. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక చోట హింసాత్మక ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. 1 మినిట్. నంద్యాల జిల్లా ముచ్చిమర్రి ఘటన వంటి సంఘటనలు నిజంగా బాధాకరం. మరీ ముఖ్యంగా అధికార పార్టీలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు మమ్మల్ని వేధిస్తున్నారు, మమ్మల్ని హెరాస్ చేస్తున్నారు అని విక్టిమ్స్ ఒక మహిళ వచ్చి కంప్లైంట్ చేసినా కూడా పోలీసులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. కనీసం ఇట్లాంటి విషయాల మీద అధికారంలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ఒక అసెంబ్లీలో కానీ ఒక పార్లమెంట్ లో కానీ ఈ విషయాన్ని చర్చించారు. కానీ ఈ రోజు సార్ ఒక్క నిమిషం కానీ Thank you, sir. Sir. Yes, sir. Please carry on, sir. Sir, thank you very much, sir. Since Mrs. Kanuri Karunanidhi, honorable member from DMK, spoke in detail about the legislative package of these 2 acts and the dubious measures being taken by the government to push this bill. Please. Sir,